بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الرابع بمدارس دار الثقافة الأهلية. Today we have rhythms and sounds. Exercise number 1, chant and do. 5 little monkeys. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Ouch! Mom called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Exercise number 2, chant and change the names. Mom, Dad, Grandma, Grandpa. Mom تعني الأم. Dad تعني الأب. Grandma وتعني الجدة. Grandpa تعني الجد. Let's read 5 little monkeys again. 5 little monkeys jumping on the bed. 5 قرود يقفزون على السرير. One fell off and bumped his head. Ouch! واحد منهم سقط من السرير وأصاب رأسه. Mom called the doctor and the doctor said, الأم اتصلت بالدكتور والدكتور قال, "No more monkeys jumping on the bed." القرود يجب أن لا تقفز على السرير مرة أخرى. والآن يا أبنائي دعونا نستمع الأسطوانة التفاعلية لهذا الدرس. Rhythms and sounds. Exercise 1. Chant and do. 5 little monkeys. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Ouch! Mom called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Now, my students, you have homework on pages 78, 79 and 80. لديكم واجب في صفحات 78 79 و80. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم.